data, sorry, digital signals. So multiple digital signals or digital signals with analog data or analog signals which carry the digital data. We can, for this, we can use this transmission system. For example, if you observe this diagram, now there are how many inputs? There are 6 channels. So if you observe this diagram, channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Up to this, first 6 channels are transmitted. Again, channel 1, 2, 3, 4, 5, 6. So only 6 channels are accommodated. Multiplexer uh, is used to generate the 6 channels. Now 6 inputs. Each input may be capacity of, I can say, a 9.6 kbps. Each input with a 9.6 kbps capacity. So total data transmitted in this time range, total data, or what I can say, a capacity of this line, single line, is 9.6 into 6. 9.6 कारण 6 चॅनल आहे म्हणजे कॅपॅसिटी किती आहे 9.6 into 6. So 6 into 6 is 36. 3 no 54 plus 3 57. So 57.6 is the total capacity of a line, which is we have divided into 6 exact channels, with each channel is capacity of a 9 point. So this is the capacity of our entire channel, entire line. So this is a, what I can call it as a line capacity, and this line is divided into 6 channel with the same capacity. Okay. So 6 resources are accommodated in this line. Once these are transmitted over the time, again start with the next. So if we go for a generic description or generic information or a TDM system overview, now this is the overview of a TDM system. Just go through it, what you observe. So if you observe, there are multiple signals or number of signals. Signals number may vary from 1 to n. So multiple signals are multiplexed on, what I can say, a same transmission medium. These multiple signals are transferred over the same transmission medium. This n maybe depends upon your channel signal line capacity. This n maybe depends on a line capacity. मगाशी जसं बघितलं की ह्या line capacity मध्ये आपण 6 channels design केले. So M1, M2 up to M6, like Mn, depending upon your line capacity. Now there, those all signals are multiplexed on a single transmission line or a same transmission medium. Now usually this signal they carry a digital data or a digital signal. जसं मगाशी म्हटलं की TDM हे specifically digital data किंवा digital signal साठी वापरलं जातं. So these signals carry a digital data or a digital signal. That's why we can use buffer here. Digital data can, digital signal हा usually 1010 मध्ये असतो. So we can use a buffer technique. Buffer technique will hold 1 bit or a 1 byte for fraction amount of time. Buffers कशासाठी वापरले जातात की टाइम डिले मॅनेज करण्यासाठी. जो टाइम हा जर प्रोसेसिंग मध्ये असेल तर थोड्या वेळासाठी 1 bit or 1 byte
is placed in a buffer and immediately it is taken into processing. So buffer is typically 1 bit or 1 byte one character length, which is where data is briefly buffered for a small amount of time to manage the delay or to manage the processing, and then it is scanned sequentially, and the scan operation is done where a composite with in this scan operation a composite data stream is formed. So this is called as a TDM stream. If you observe, C stands here for a composite. So composite data stream is formed with this scan operation where we are going to combine all the different data stream together with some format or some um, specific way in which we are going to compose. Now, scan operation speed is rapid. The scan operation speed is rapid so that whatever data is in a buffer, whatever data present in buffer is emptied, uh, means or consumed rapidly. और इथं नवीन डेटा यायच्या आधी बफर मधला डेटा कंझ्युम केला जातो. So buffer data is emptied or consumed rapidly before arriving of a new data in a buffer. So this scan operation is a rapid operation which immediately consume the data from a buffer and before coming new data in a buffer. Otherwise there will be an interference and loss of a data. So that is a rapid operation, and over the modem, again as I told you, this is a digital data or a digital signal. So it is modulated with a modem and the TDM stream is sent over the network. So this is S of T is a modulated stream. It is then it becomes the analog stream then, and it is transferred over the modulated tritium string is transferred over the line. Now at the receiver end, this S of T is received here. Okay, modulated stream. Again, the modem means again from modem demodulator is used, which will generate a composite stream. Again, the faster scan operations are run. The data, whatever data received, is separated into a different what I can say signals or different streams of a buffer, and then we'll get the original data. So हा जो M1T आहे that is received on a receiver side. This is how the TDM system works. Now, what is the data is consist of? So data is usually in terms of a frames. कारण जसं मी I am repeating again and again. Usually this data is a digital data. So compulsory you have to send the frame, particular frame on a time slot. It may be this frame may be empty or occupied. Usually n-bit frame is sent over the network. It n-bit may be a 8-bit frame, 16-bit, 64-bit कुठली पण असते. या फ्रेमचा फॉर्मॅट डिसाइड झालेला असतो. आपण ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू चेक द फॉर्मॅट्स and this frame is sent over the network. Okay. Now, why this is called as a synchronous? Now, usually first before going to that, data is organized into frame. Each frame contains cycles for a time slot, and in each frame, one or more slots are dedicated to each data source, and thus these slots are called as a channels. So over this channel, the frames or a data is sent. Again, a byte interleaving technique is used for both synchronous and asynchronous transmission, where each slot contain a one character which will specify you start of a slot or start of a data sending and stop of a data sending. So typical character is used which what I can say it's used to specify the start of a data sending and stop of a data sending. So that is nothing but a byte interleaving.
Now, why this TDM is called as asynchronous? Because the synchronous is not related with the transmission is asynchronous, but here sender and receiver are synchronized. जे काही इन बिटवीन ट्रान्समिशन सिंक्रोनस असतं असं नाही, बट सेंडर अँड रिसिव्हर आर सिंक्रोनाइज्ड. आणि कुठल्या टेक्निकनी सिंक्रोनाइज झालेले? द सेंडर अँड रिसिव्हर आर सिंक्रोनाइज्ड just because the time slot are pre-assigned to the sources and these are time slots are fixed. जसं आपण बघितलं चॅनल्स, हे चॅनल्स मध्ये हे टाइम स्लॉट हा सोर्स 1 ला असाइन टाइम स्लॉट आहे, हा सोर्स 1 ला आहे टाइम स्लॉट असाइन, सोर्स 2, source 3. So time slot are fixed and assigned to the particular sources. And at each time source have to send some data. जरी डेटा नसेल तरी ब्लँक फ्रेम्स पाठवाव्याच लागतात. So it may waste a capacity of a line, but you have to send. म्हणजे प्रत्येक सोर्सला टाइम स्लॉट असाइन झालेला आहे आणि प्री असाइन टाइम स्लॉट आणि फिक्स टाइम स्लॉट. इन दॅट टाइम स्लॉट दॅट सोर्स हॅव टू सेंड आयदर डेटा, त्याला जर डेटा पाठवायचा असेल तर डेटा सेंड करू शकतो, आणि डेटा जर पाठवायचा नसेल तर इथं म्हटलं तसं मे बी ऑक्युपाइड और एम्प्टी. जर एम्प्टी असेल तर यू हॅव टू सेंड द ब्लँक फ्रेम कंटिन्युअसली, झिरो सम ब्लँक फ्रेम, स्टफ फ्रेम, बट यू हॅव टू सेंड. इट इज वेस्टिंग अ टाइम, सॉरी इट इज अ वेस्टिंग अ कॅपॅसिटी. तुम्ही ब्लँक फ्रेम वापरताय म्हणजे सेंड करताय म्हणजे काय करताय? यू आर अ वेस्टिंग अ कॅपॅसिटी. बट फॉर सिम्प्लिसिटी दिस इज द पॉसिबिलिटी. म्हणजे हे असं का डिझाईन केलंय तर सिम्प्लिसिटी आणि सिंक्रोनायझेशन साठी हे असं डिझाईन केलंय, सो दॅट इट इज पॉसिबल टू इझिली सिंक्रोनाइज बिटवीन सेंडर अँड रिसिव्हर. सो सिम्प्लिसिटी इज due to simplicity is hamper, or sometimes to achieve the simplicity of a implementation we are sometimes wasting the capacity. But another possible advantage of a TDM is nothing but TDM, synchronous TDM device handles sources of a different data rate. So TDM, the sources can be handled at a different data rate. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखाद्याचा डेटा रेट स्लो असेल तर तो 1 स्लॉट पर सायकलनी रन होऊ शकतो, आणि एखादा डिव्हाइस जर फास्टर असेल तर यू कॅन असाइन अ मल्टिपल स्लॉट्स टू दॅट पर्टिक्युलर डिव्हाइस. जर फास्ट स्लोअर डिव्हाइस असेल तर 1 स्लॉट पर सायकल, जर फास्टर डिव्हाइस असेल तर यू कॅन असाइन अ मल्टिपल slots per cycle in a TDM system. So this is a overview of a TDM. Now, while sending and receiving, there is a one thing is TDM link control. So many times there are no headers and no trailers present while sending a data. So data link protocols are not needed in this. Usually data link protocols मध्ये कसं असतं, data link layer will control the thing. So that is not present here. So there are two things managed by these data link protocols. One is a flow control. Bits चा flow control manage केला जातो data link protocol मध्ये, आणि error control is managed by these data link protocol. The data link protocol are not needed, then how to manage the flow and error? So errors are detected and handled on individual channel. So data link layer will not handle this. हे कधी आहे ना, तुम्ही जर नेटवर्क कम्प्युटर नेटवर्क नीट शिकला म्हणजे पुढे आलात ना, तर तुम्हाला हे परत बॅक रेफरन्सला लागणार आहे. कम्प्युटर नेटवर्क मध्ये आपण डेटा लिंक लेअर शिकतो, इव्हन ह्याच्यामध्ये पण शिकणार आहे जे आपण एरर कंट्रोल मी म्हटलं युनिट 6 मध्ये. एरर कंट्रोल इज युजली कॅडेड बाय डेटा लिंक लेअर. जे आपण लास्ट टाइम एरर कंट्रोल साठीचे प्रोटोकॉल सांगितले की CRC असतो, हॅमिंग डिस्टन्स कोड असतो, हे सगळे डेटा लिंक लेअरचे प्रोटोकॉल्स आहेत जे डेटा लिंक लेअरला इम्प्लिमेंट होतात. आता TDM मध्ये बरेचदा ह्या प्रोटोकॉल्स वापरले जात नाहीत, मग
फ्लो कंट्रोल आणि एरर कंट्रोल कसा केला जातो? डेटा लिंक लेअरचं मेन कामच आहे की फ्लो कंट्रोल करणे आणि एरर कंट्रोल करणे. So error control is detected and handled at each individual channel, and flow control data rate is multiplexed line is fixed. आपण आत्ताच बघितलं की लाईन ची कॅपॅसिटी फिक्स असणार आहे. If one channel receiver cannot receive the data, other must carry on. Other channel must send the simultaneously, though one channel receiver is not present. Corresponding source is quenched and leaving the empty slot. एक तो करस्पॉन्डिंग जो रिसीवर अवेलेबल नाहीये त्याचा सोर्स जो असतो तो डेटा सेंड करणं थांबवतो आणि एम्प्टी स्लॉट सेंड करतो. So this is how the flow control is carried out in a TDM. There are no protocols as such of a data links are used. So for example, this is how the TDM data link control over the TDM follows. So this is the input and this is the output. For example, input is consists of three data octets. Okay, input is consist of three data octets. So this is initial is a flag field, then this is frame check field. नंतर ही 3 ऑक्टेट आहे. 1 ऑक्टेट ऑफ अ डेटा फील्ड म्हणजे ह्याच्यात 8 बिट डेटा असणार आहे, ह्याच्यात 8 बिट डेटा असणार आहे, ह्याच्यात 8 बिट डेटा असणार आहे. नंतरचं कंट्रोल फील्ड असणार आहे, नंतर ऍड्रेस फील्ड वेअर टू सेंड अ डेटा. अगेन दिस फॉर्म्स अ कंप्लीट सिंगल फ्रेम. ही सगळी एक एंटायर फ्रेम असते. नंतर अगेन इट स्टार्ट्स विथ सेकंड फ्रेम. अगेन दिस इज अ फ्लॅग फील्ड इनिशियल. नंतर 1 octet for a frame check. नंतर परत 3 डेटा ऑक्टेट्स. नंतर control field, address field. Okay, and again this is a flag field which will start with the next field. This is how it works. So हा input 1 आहे, ह्याच्यात आपण 3 डेटा ऑक्टेट्स आणि इकडे 3 डेटा ऑक्टेट्स अशा 2 फ्रेम्स सेंड केल्या. Similarly for input 2, if you observe, now the input 2 consists of 4 data octets. Again frame 1, 2 frame checks, then a control field, address field and a flag field. Again the frame check. This is the second frame. Again it is consist of 4 data octets. अशा इनपुट स्ट्रीम आहेत, इनपुट 1 आणि इनपुट 2 या मल्टिप्लेक्सरला दिल्या. And whatever the line input generated here is like this. If you observe this, is it in a readable format किंवा proper sequential format मध्ये आहे का? ही मल्टिप्लेक्स डेटा स्ट्रीम आहे. म्हणजे इथं कुठेतरी F1 घेतलाय, ह्याचा इनपुट 1 चा आहे, हे D2 ऑक्टेट इनपुट 2 चा आहे, परत F1 हा इनपुट 1 चा आहे, हे D2 ऑक्टेट इनपुट 2 चा आहे. Again this F1, then comes the D1, D2, D1, D2, D1, control check. Likewise, the data is transmitted over the network. Now, if you read this, you may feel uncomfortable with this diagram initially, but in HDLC or frame control link, the frames have lost their integrity over the some scenes. So frame check sequence on the line applies the disjoint bits. Even if you observe, the frame checks पण एका sequence मध्ये नाही आहेत. Still, all these are collected properly on a receiver side and reassemble at a receiver side with the HDLC protocol. Multiplexing and demultiplexing operations are transparent to these attached stations, and we can receive it in a proper format with this link control protocol. जो काय आहे HDLC link control protocol, with the help of that we can again resume it properly